Alright, we are live. Pakka. Yes. வாய்ஸ் ஆடிபிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யா, வாய்ஸ் நல்லா கேட்குது. ஓகே, வேற ஏதோ போயிடுச்சு. Alright, guys, come on. Before we start anything, as usual, whenever we start. Just a minute, guys. ஒரு நிமிஷம். Alright, guys, come on. Those who are in the live class இப்போ hello chat இல்ல ஒண்ணுமே யாருமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க. ஓகே, fine, but I try to make it interactive. So ask me your NEET related doubts. ஏன்னா there is hardly any time left. March பாதி ஆயிடுச்சு. And then you have April ஒரு மாசம் ஃபுல்லா, right? And then May first weekly you're having exam. So this in the time la, I know everyone would be super pressured. இப்போ நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு you'll be like மார்க்கே வர மாட்டேது. Everyone will be in such state. I think I could improve, but I'm not able to. I wish to score more. I'm not able to do it. இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாத்தோட மைண்ட்லேயும் இருக்கும். It was in my mind as well. Okay, a lot of my friends had it too. இப்போ ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு 10 minutes consider me as your brother, mentor, okay, senior, and ask me or any doubts related to your preparation. இப்போ I'll try to help as much as I can. Okay, பக்கா.
Okay, done. So you have no other queries. So direct oscillations குள்ள போயிரலாமா அப்போ simple harmonic motion and everything. No one has any doubts. Fair. Okay, nice. Also இன்னைக்கு தான் சரணனோட exams got over. It's fine, final exam. Voice low இருக்கா? I think it will be okay இப்போ. சிரஞ்சீவி. But நீங்க தான் ஹாய் சொல்ல. I'll tell you. Hi சிரஞ்சீவி. Good evening. நீட்டுக்கு எப்படி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போகலான்னு சொல்கிறீங்களா? யூ வேர் நார்மல் டிஷர்ட் அண்ட் நார்மல் ட்ராக் பேண்ட் அவ்வளோதான். தேல் டூ ஃப்ரிஸ்கிங், ஸோ பாக்கெட் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் டிஷர்ட் வந்து பிளெயினாக இருக்க பார்த்துக்கோங்க ஃபார் கைஸ். ஹாய் ராக்கெட் ஸ்டார் F10. ஹாய் ப்ரோ. ஸோ யா, ஐ எம் ஃப்ரம் கர்நாடகா. ஓகே சிரஞ்சீவி. ஸோ யா, பிளெயின் டிஷர்ட், இந்த பிரிண்ட்டு டிசைன் ஒன்றும் இல்லாமல் ரொம்ப மினிமலாக. ஓகே, யூ நோ வாட் அ பிளெயின் டிஷர்ட் இஸ். ஓகே, பெருசாக பெரிய பெரிய பிரிண்டெல்லாம் இல்லாமல் அந்த மாதிரி இருந்தால். வாய்ஸ் லோவாக இருக்கா? பாக்கெட் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. ஐ திங்க் நான் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுகிறேன். ஐ இன்க்ரீஸ் கெய்னிங்க. ஓகே, சரியா? அவ்வளோதான். பிளெயின் டிஷர்ட் அண்ட் ட்ராக் பேண்ட் லூஸாக போட்டுக்கோங்க. ஸோ யூ வில் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். யா, பாக்கெட்ஸ் இல்லாமல் போகிறது பெட்டர். பாக்கெட்ஸ் இருந்தாலும் தேல் டூ ஃப்ரெஷிங் ஆப்வியஸ்லி இங்கே சென்டரில் பண்ணாங்க. ஸோ இட் வில் பி இட்ஸ் ஓகே. யா, பட் லேப்டாப்பில் வாய்ஸ் லோவாக இருக்குது. ஃபோன் என்ன தான் ப்ரோ கேட்டுச்சு. இதுக்கு மேலே போனால் சிலதில் இருந்தால் கொஞ்சம் ரொம்ப டிஸ்டர்டாக கேட்கும். ஸோ ஓகே சிரஞ்சீவி, இப்போ ஓகேல பீப்புள்? ஸோ யா, ஆல்ரைட். ஸோ நீட் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் யாருக்குமே இல்லைன்னு போல. இன்னும் 1.5 மாதம் இருக்குது. 1.5 மாதம் ப்ளஸ் ஃபியூ டேஸ். ஹவுஸ் யூர் ப்ரிப்ரேஷன் கைஸ்? கமான், அதாவது சேட்டில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஏதோ கேட்கவும் வேணாம், அட்லீஸ்ட் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. எப்படி போயிட்டுருக்கு ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாத்துக்கும்? ஹோப்ஃபுல்லி இட்ஸ் குட். நல்லா போயிட்டு இருந்தா சந்தோஷம். நல்லா போனாலும் இட் வில் கெட் பெட்டர், டோன்ட் வரி. ஓகே, இப்போது லைவில் there are 20 people and nobody has doubts regarding their preparation. I'm really happy when you guys have figured it out எப்படி போகணுன்ட்டு. Yeah. ஸோ அப்போது கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாமா? அட்லீஸ்ட் let me know in the comments. Come on guys.
அப்போ இருந்து நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்கேன். இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை. I haven't started it yet. அதான் கேட்குறேன். Should I? Because usually sessions go like starting. I'll ask queries. I mean, people will ask their doubts, okay, and then I'll clarify them. முடிஞ்ச அளவுக்கு. And then I'll start class. And then in the end I'll try to solve. Because கடைசியில் என்னால் பேச முடியாது. நான் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன்னா I won't stop நடுவில். ஸோ அதான். ஓகே, அவனே சிரஞ்சீவி ஓகே சொல்லியிருக்காரு. I need a few more people. So then I'll start the class. So okay bro, start. ஒரே ஒரு தான் சொல்லியிருக்காரு. Need some motivation. Aravind 6006. Okay, அரவிந்த், நான் மோட்டிவேட் பண்ணுற அளவுக்கு I don't think I've done அவ்வளோவா. But something that helped me during my preparation to reach the, say, the best college in Tamil Nadu. அதான். ஓகே, ஸோ யா, which helped me to get into MMC. ஒன்று ஜஸ்ட் இப்போது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களால் ப்ராப்பராக படிக்க முடியல இந்த மாதிரி இருந்தால், ஜஸ்ட் இமேஜின் யுவர் செல்ஃப் in 4 or 5 months, okay, where you will be. அண்ட் அந்த டைம் நீங்கள் ரிக்ரெட் பண்ணாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, that's why I didn't want me to regret in the future. Okay, ஃப்யூச்சரில் ரிக்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக I put in கொஞ்சம் எஃபர்ட். நீங்கள் கிளாஸ், ஸோ யா, Aravind, I think that will be sufficient. Don't make your future self regret about what you are doing now, the decisions you are taking இப்போ. See, that's the issue. If I take the class, நான் வந்து எவ்வளோ டைம் இருக்கோ ஃபுல்லாக அப்படி எடுத்துருவேன். எனக்கு பத்தாது நினைக்கிறேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஆசிலேஷன் கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர். ஓகே, ரேதர் தென் சும்மா பெரிய சாப்டரோட இட்ஸ் a little technical, okay, new, which a new concept as well. A lot of people won't understand. So yeah. Okay. I got 700 Pro Chiranjeevi. So yeah, my score doesn't matter இப்போ. What matters is how you are going to perform your exam, which is in 1.5 months. Okay, I'll tell you one thing. But இப்போ நீங்கள் உங்கள் ப்ரிப்பரேட்டரி ஃபேஸில் எங்கே இருந்தாலும், wherever you are, one thing, start solving grand tests, full on mock tests. Okay, full syllabus mock tests. Just 60 days left. Try to start solving இப்போவே. Reasons being, you'll get familiarized with the timing ஒன்று, because you're using a clock. அதுக்கெல்லாம்
Two, you will also familiarize yourself with the pressure of a clock. Okay, more pressure you have, எவ்வளோ pressure இருக்கோ அதுக்கு you will get habituated. So in the final exam, when paper comes like 2025 Mari, okay, suddenly nobody expected it to be அவ்வளோ lengthy. Okay, when it is அந்த மாதிரி, then you will still be able to manage it. Okay, so start solving, start practicing, because நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற கொஷின்ஸ் இதை விட, ஓகே, நீங்கள் 3 ஹார்ஸில் 180 கொஷின்ஸ் பயாலஜி, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் பயாலஜி மட்டும் 3 மணி நேரம் படிப்பேன், இல்லை ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் 3 ஹார்ஸ் படிப்பேன், பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டு டூ தட் திஸ் அண்ட் ஆல். It's okay, but that won't teach you how to approach the exam, because it's time, means it's battle against time. 180 minutes 180 questions solve பண்ணுது. So even if you haven't started yet, இப்போ start solving full syllabus test. Okay, okay, thank you. Check. Okay, everything's working fine. All right, guys, I think I'll start the class in couple minutes. வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? டவுட்ஸே இல்லை பேசிக்லி. ஓகே, ஃபைன். எழுந்தால் ஆஸ்க் மீ நடுவில், அட்லீஸ்ட் ஐ வில் ட்ரை டு ஆன்சர் தென். ஓகே, okay. So guys, okay, let's start the class. Before that, if you didn't know me, I am Mohammad Rihan from Madras Medical College. Okay, second year MBBS, taking class for you here in Saranified NEET Guru. Okay, and this is our beautiful Vidamuyarchi team. Every day at 6:30 live classes இருக்கும். Join them before NEET 2024 exam. Okay, okay, all right, just a minute guys. ஓகே, என் கை பட்டு தெரியாமல் ஐடி மெசேஜ் கொஞ்சம் டெலிட் ஆகிடுச்சு லைவ் சாட்டில். இட் வாஸ் ஹியர். ஓகே, போன லைவ் சாட் பார்த்துட்டேன்னா இட் காட் டெலிட்டட். ஓகே, எத்தனாவது அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா? ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் சால்மா P9C40. all right, okay, fine, thank you. So okay, so let's start the class. And as usual, as I told you, if you haven't started solving mock tests, start solving them ippo. Okay, because you have 60 days left, around 60 days. And we have an app launched, Saranified NEET Guru SNG app, available in Play Store and App Store. So if you want, go check it out. We have chapter wise questions,
Okay, 45 questions from each chapter, handpicked எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும். And then you have unit tests, okay, and then you have grant test, full syllabus grant test, full on tests, okay. It's also there available, grant test. You go check it out. The grant test வந்து I took for physics, okay. I took for physics, and physicsல வந்து around level, see, the paper difficulty will be like easier, and then கொஞ்சம் moderate difficult போய் moderate ஆகி இது ஈஸியாக போகும். பட் ஐ டுக் இட் அப்படி தான் எடுக்க சொன்னாங்க. பட் ஐ ஸ்டில் நான் வந்து ஐ டுக் என்னெல்லாம் கொஷின்ஸ் குட் நல்லா இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன். பட் பார்ப்போம். யூ ட்ரை கோ செக் இட் அவுட். இட்ஸ் அவைலபிள் ஆன் இன் தி ஆப். கிராண்ட் டெஸ்ட், ஓகே, 15 ஃபுல் சிலபஸ் டெஸ்ட் இருக்குது. Okay, you can get access to it with 499. And then now in the class or notes irukliya, whatever I'm teaching, and the notes will be uploaded in the app, along with the link to this video. So yeah, so everything we have made it possible for you guys, and at 499 only. Go check it out. Okay, so yeah, NEET related doubts கேட்குற session முடிஞ்சு. Nobody asked anything. Basically ஒவ்வொருத்தர் கேட்டாரு, அரவிந்த். All right guys. Oscillations. Okay, oscillations. Okay, இந்த சாப்டர் எப்படி நான் கிளாஸ் போகும்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஓகே, the class starts with உங்களோட what is periodic motion, what is an oscillatory motion. அதுக்கப்புறம் வந்து we'll go கொஞ்சம் உள்ள of all those basic terminologies, and then we'll get into ஒரு பேசிக் ஈக்குவேஷன் வச்சு how to solve questions சொல்லுவேன். and then அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி derive பண்ணணுன்ட்டு I'll teach you, okay, for everything. And then we'll have spring mass system, and then we have some special cases as well. It's going to be interesting special cases. Those cases include NCERT book la you'll have a question, okay, in the NCERT 11th NCERT la you'll have a question where you'll have I forgot it really. You'll have a container. Adula vandu you'll have an object on the top. Okay, you'll have ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு container. Okay, இந்த இல்ல ஒரு இப்படி ஒரு v volume இருக்க object you'll put it in. This container will have air. Okay, air of volume v, and then we have to find this is obviously this is super tight. Okay, so tight இருக்கும்போது when you press it inside, it will go in and come back out. So அதுக்கு there is and the motion is an SHM. Okay, அதை வந்து we'll derive equation for that. Okay, அந்த மாதிரி question இருக்கு. And then வேற எப்படின்னா you'll have a U-shaped tube. Okay, this is not U-shaped tube. You'll have fluid filled ஒரே ஹைட்டுக்கு இருக்கும். But when you blow air in it, இது கொஞ்சம் மேலே போகும், இது கொஞ்சம் கீழே போகும். அதை வச்சு we'll find SHM equation for a time period of this water movement or oscillation. Okay, இந்த மாதிரி interesting questions are there with me இங்க at this point. So இந்த
I would yeah. So முடிஞ்சிரும் session full உட்காந்து பாருங்க. You'll have a really good understanding in the end. All right. Okay. Okay. Now let's see what a periodic motion is. The first thing. What is a periodic motion? Period. Okay. We would have heard in our class first period got over second period. Okay. So yeah. When you take it அந்த மாதிரி every day that time comes back. Okay. So say you have a class or a schedule. On the schedule ஒரு மண்டே இருக்கு. மண்டே first class is max. After 1 week, okay, again on Monday, my first class will be mathematics only. There's no change. So periodic motion, I mean, that's for period, okay va? Periodica irukona, it should repeat after a fixed time. Hi Sandhya Krishna. Okay, so it should repeat after a fixed time. Okay, right. Adhe when you call it motion kuda na a motion that repeats after a fixed time. A motion with repeats after a fixed time. Okay, fine. Okay. Now can you give me an example? Earth revolves around the sun. Okay. Okay. This is my sun. Sun சுத்தி earth revolve ஆகும்போது every year at a particular time it will be at this point. After 1 year, இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு வச்சுக்கோ. After 1 year, after this entire thing will come back again here. After another year, it will come back again here. So every 365 days, Earth will be at this point, right? Yeah. So every 365 days, Earth, this is motion, repeats. Okay. All right. So that's my periodic motion. Okay, why did I erase it? I have no clue. Okay. What is oscillatory motion then? Okay. Okay. What is oscillatory motion then? Motion, okay, about a fixed point. So when there is motion to and fro, goes to and fro about a fixed point, that motion is said to be oscillatory. Okay. 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 Now oscillatory motion and periodic motion. I'll give you a graph, okay, with the position and time graph. Okay, position and time graph. More example tara. I need you to tell me in the chat about, okay, which one is oscillatory, which one
is periodic and which one is oscillatory and periodic. Okay, fine. Okay, this is not like paka accurate sine wave, but still I'll draw. This is my position and this is my time graph. Position and time. Yeah, this is my ஒரு wave. Okay, this is my ஒரு particle motion in real life. இப்படி இருக்கு. Okay, now what? Now imagine another motion, a particular motion. Okay, the red one is also a path of the particle. Okay, just ரெண்டு தான் இருக்கு. இதில் tell me which one is oscillatory, which one is periodic, which one is both, and which one is neither. Anything இந்த ஃபோரில் ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்க. Okay. Okay. Hi, Safra. All right. Of course. Okay. All right. So yeah, no one replied. So இது வந்து this motion இருக்கு இல்லையா, red one, இது வந்து ஒரு fixed point. This அதாவது my origin. இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, about this point there was motion, so it's oscillatory. But when you see the blue one, it reached in the point at some time, and after or a particular time it reaches the same point again. This is periodic. Okay, and since in the blue motion it also went along ரெண்டு எண்டுக்கும் about to and fro about a point. My blue one is oscillatory and periodic, whereas my red one is just oscillatory and not periodic. புரிஞ்சா? Okay, so we have some basic terminologies. Okay, அதுக்கு முன்னாடி I'll show you what we're going to study about today. This one.
தெரியுதா இது? Yeah. This entire thing we're gonna learn today. Okay. Graphs. Let's not get into it. It's கொஞ்சம் overwhelming இருக்கும். It gets pretty overwhelming. Okay. Well, the site is a little buggy. But basically this is, see, it's oscillating to and fro about 2 points. Okay, x naught, I can't remember zoom. Okay, zoom out. X max, x naught, and x max. It goes to from one extreme, go center, and do the other extreme. Fine. Okay. Hmm. Hmm. Okay, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, let's just focus on the position graph. Velocity, acceleration பார்க்காதீங்க. இந்த position பாருங்களேன். Initially it was at one maximum மேலே, and then it goes down, reaches the other maximum, and then it goes back up to other maximum, go back down to the other maximum. So yeah, so பார்த்தா தெரியும். It goes down, reaches up, okay, and then goes back down, goes up again, comes back down. Okay, fine. All right, that's what we're gonna study today. Okay, fine. Yeah, it covers all the topics. Okay, fine, paka. Yeah. Okay, fine. So let's get into the basic terminologies. Now, when you saw the graph, okay, when your finger is moving, it the move on both, it went from one extreme to a center point to another extreme. Okay. All right. Yeah, poche. So the extremes are clear. That is called as amplitude. Extremes or maximum displacement from the mean position. Okay, that is your amplitude. Are you guys clear with this? Pakkawa? Okay, so no reply. I think we'll move on with the next one. Okay, yeah. Frequency. So when you notice this in the
thing, we can have it as faster or slower. It's faster now, it's having higher frequency. Slower now, it's having lesser frequency, right? Paka. Okay. But number of cycles per second. How fast it vibrates around the mean position. Okay. So when you say a wave, America, and there's a wave which goes like this. Okay. இது ரெண்டுமே waves தான். ஆனால் இதோட frequency is more than இதோட frequency. Has lesser frequency, it has more frequency. So basically the number of oscillations per second is your waves, I mean frequency. Yeah, okay, paka. Okay, all right, so no reply again. Yeah, I think in email I won't wait for reply, I just go on the flow. Okay, so yeah, this is your frequency. Next you have time period. Okay, time period is the number, no, is the time taken for one oscillation. Okay, it goes from one position to another position and come back to the same position. That's your time period. Okay, the time period is nothing but your to return back to the same position is your time period. Okay, 1 minute. Yeah, I wanted to show you this one. Usually this is what we're dealing with. Say this particle, it's going to one end. Okay, it comes back, called the center position, goes back to the other end,
comes to the center again, and then goes to the end again. Okay, fine. Say, இப்போ இதை பார்த்துட்டிங்களா? இப்போ வந்து I'll draw it here. See, when a particle, say it's in SHM, okay, we haven't discussed about SHM, you know. Let's say இது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. Oh, my video it's a lot of stuff. Okay, fine. Say இது இந்த மாதிரி இருக்கு. This is my mean position. Okay, when the particle moves from one end to another end, okay, it goes from இப்படி இங்க இருந்து இப்படி போகுது வச்சுக்கோ. Okay, it goes from here, இப்படி போகுது, goes to this end, okay, comes back to here, and comes back here, and then what, it goes here and then comes again. Okay, அப்போதான் வந்து it's called one time period. Why? I'll tell you. Because when you see, when the particle வந்து இப்படி போகுது, அதோட motion வந்து to and fro இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. Initially it goes இப்படி, initially அதோட velocity is in this direction, correct? So when its motion is here, இப்படி போயிட்டு it will come back again. It comes back here again, அதே பொசிஷனுக்கு. பட் ஆனால் அந்த டைமில் அதோட velocity வந்து it will be in the opposite direction. Okay, so that we won't count it. And then it goes back and comes here இப்படி. When it comes here again, this is your the velocity is in this direction. So same velocity இப்படி. Yeah, paka. All right. So only this entire thing, only after this entire thing will the velocity in that position will match. Because when it comes back இப்படி வரும்போது இந்த இடத்துல the velocity in the opposite direction இருக்கு, கரெக்டா? It goes extreme, comes back, and when it comes back to the same point it will have a different velocity, and then it goes back, comes back again. அப்போதான் it's one entire time period. So basically the time taken for it to return to its original position விட back to the original state, which includes velocity as well. Okay, fine. Okay, angular frequency. Okay, sir, you might ask me why angular frequency when we discuss about translatory motion again. Okay, fine. SHM இருக்கு இல்லையா? Say a particle is moving in a circle. Okay, when it's moving in a circle, அதோட projection on either of the axis, it can be an SHM. Still, I haven't discussed about what an SHM is. SHM actually is. Okay, I hope you would get it. நான் சொல்றேன். But before that, just understand. Okay, just have this idea. There is a circle view here. In the option தொட்டோனே, you can see the particle is moving in a circular motion. பாத்தீங்களா? Circle is moving in a circle. இப்போ இந்த சர்க்கிளோட ஒவ்வொரு ப்ரொஜெக்ஷனையும் when you add it, okay, in the axis, பாத்தீங்களா? I just flipped the circle into one axis and now you can see it's in SHM. Okay, guys, this is something most people won't understand. இது visual பார்க்கறது, I think it will be helpful for you. Okay, பக்காவா?
This is circular motion. XY ஆக்சிஸில் இருக்கு. நான் இன்னொரு பிளேன்லேருந்து பார்க்குறேன். ஓகே, அந்த பிளேனோட பர்பெண்டிகுலர் பிளேனில் இப்போ பாருங்களேன். இட்ஸ் இன் SHM. How beautiful. Again, circular motion. Particle is in pakka circular motion. அது வந்து SHM. Yeah, so this is how this is the only reason why we SHM. அது SHM view பாருங்களேன். It's the same. It's the same. Okay, circle SHM. Now this is the இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, circle has 2 pi radians. Entire circle 2 pi radians or angle. Okay, see, say it is at in the right side இருக்க point, right side pointல இருக்கு, இந்த red arrow ஓட right side pointல. For it to come back to the exact same point, it's taking 90 degrees இப்போ, and then 180 degrees, 270 degrees, and after 360 degrees it comes back to its original position. Correct? Now let's see in SHM view, is it one on the point irukku, it goes 90, 180, and then 270. As you can see, when it comes back there, it's 360 degrees. So for one time period, okay, for an entire one time period, this SHM travels around 360 degrees. Isn't this amazing? Okay, interpreting this in a different, this is translational. Okay, what you are observing is translational, but we are interpreting it with angles. Okay, again same, this is in straight line. Okay, other if I open it, turn it in the way, circular motion. So say it's in green on the point, it starts now, it's at 190 degrees, it's at 180 degrees, it goes back there 270 degrees, comes back to the center 360 degrees. Paka. All right. Angular frequency is where we so a time period of t here corresponds to 2 pi radians the square. Correct? Right? Understood, Manu. Thank you. Okay, a time period of t corresponds to 2 pi radians. Paka. Now this 2 pi radians, this is how we did get angular frequency. Okay, so since we know it corresponds to 2 pi radians, can I say time take mean, அதாவது for every one rotation 2 pi degrees is done over in t time. But your angular frequency is nothing but your omega is equal to 2 pi divided by f. F is nothing but frequency.
frequency is nothing but number of oscillations per second, which is nothing but 1 divided by time period. So my angular frequency is nothing but 2 pi. F is nothing but how many times it moves in 1 second. So 2 pi divided by t will be my angular frequency. How much angle it moves through in 1 second of time. Simple, very simple. Okay, paka. All right. Now I'll demonstrate to you one more thing. Okay, in the graph la paranga, I'll tell you how it works. You have 4 terms, okay. This equation slide is for on the equation now. And if you can time period, okay, fine. Basically equation it will go like displacement x is equal to a sine omega t plus phi. Out of nowhere this equation came. Let's understand why it came. Okay, before that I'll introduce to you all the thing. This is my displacement. All the what are these? All the terminologies. Okay, this is my displacement. This is my amplitude. Omega is nothing but my angular frequency. Phi is nothing but my t is time, my phase. Now what is this? How did I end up in a situation where my displacement is so complicated? How did we end up here? Just hold on for a minute. I'll get you there. Okay. Now I showed you in this thing that the SHM. This is SHM, beautiful SHM, which is in a circle. Okay. So my SHM can be a circle. I mean, is a circle. When it is seen waves, okay, let's not take waves. Yeah. This is in 3 dimensions. It's in circular view. It's my SHM view. Now let's get into what an SHM is. Before I mean let's get into the equation first. அதுக்கப்புறம் SHM நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் I'll tell you proper. Okay. Now let's see there is an object. Let's say an object is here. Okay. Okay, fine. The radius of this circle is the amplitude A. Okay. If you see a point inga. Okay, in the point is at some distance from the center. Okay, now projecting the position in the x-axis and projecting its position in the y-axis. Okay, say it makes an angle of theta. Okay, the circular motion. This theta, in the length is A. Obviously, this is my amplitude. Everyone knows this, and this will be my y coordinate.
and this will be my x coordinate. Correct? This is on my x, this is on my y, and x of the value is this one, y of the value is this one. Don't get confused. See, x or length, this is the length in x axis, x or length in x axis, and that of y in y axis. Okay, what is this? Opposite sign. So a sine theta, this will be my a sine theta, because a by y by a is equal to sine theta. So y is equal to a sine theta. Paka? Clear? Okay. Now, say since it's having some angular frequency, or it's having some omega, and say the time taken for it to reach from this point to this point was t. Appo my omega can be written as, my theta can be written as omega into t is equal to my theta. Omega is nothing but angular velocity, theta is the angular displacement, and t is the time taken. Lovely. Okay, so I can write here that my y or a displacement in the position, this position, is nothing but a sine omega t. Okay, now my x or the position, x axis or the position, this is my a cos omega t. Paka? Are people, are you guys clear with what I did here, Ipo, just now? How this equation is derived here? Okay, so yeah, Mano understood. Thank you, Mano. Okay, so yeah, so this is how I got my equation, where my displacement is equal to a sine sine omega t or a cos omega t. This is how basic stuff. Okay, I hate this app. This is why my displacement, this is my displacement is written as a sine. ஓகேண்ணா a sin omega t. ஓகே, இந்த ஃபை எதுக்கு வந்துச்சு? இந்த கொஸ்டினில் யார் வேணா கேட்கலாம். ஓகே, I'll explain it here again. Okay, say initially there was a displacement here. It was here initial.
Also, people, come on here. See this. நீங்க cos and sin எடுக்கும்போது you would know that the position ஓட change இருக்கு இல்லையா, it's in the function of sin and cos here. In x-axis, if you see, when cos is 0, it's maximum. Okay, so when cos is 0, theta is 0, so this angle will be super low. It will be here. Cos கொஞ்சம் cos a 1 degree na say இங்க fine. அதே sin 0 degree na, you take the exact same projection on the y-axis. It will be 0. Are sin maximum sin 90 degrees. When it's 90 degrees, when this theta becomes 90 degrees, sin will be maximum, so that this is the position, highest position in terms of sin. And since this is origin in terms of x, it will be the least in x. Okay, cos. Yeah, paka, love you. Yeah, thank you. I really love this concept. Come on, guys, come on. See how beautifully science is represented here. Yeah. If you see circular motion, although if you move it in the mari, it's basically SHM. Circle again. It's in SHM. Okay. So yeah, lovely concept. Say, but initially it's moved through an angle of phi. Okay. அதுக்கப்புறம் it moved through an angle of theta. Okay, so initial position இது final position இது. But when you take when you're finding in the position, okay, in the position we are going to use இதுக்கு என்னது, what did we use here? It's a sin theta va, a sin theta va. Theta is nothing but this entire angle, and this entire angle includes theta and phi. So my equation will turn into a sin omega t plus phi. Yeah, understood? I am okay. So yeah, so guys, முடிஞ்சது. This is my 5 is nothing but my phase or initial displacement. பக்கா ஆல்ரைட், அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் it's all simple.
is what we derived இப்போ. Or it could be okay. See, whenever it's in cos, okay, whenever it's in cos, a cos omega t, whenever it's in cos இருக்கும்போது the initial position is at the maximum, okay, because cos function நீங்க பார்த்திருப்பீங்க when you take it as in wave form, okay, அது வந்து it starts at maximum, கீழே போகும் மேலே வரும், கீழே போகும் மேலே வரும், okay, this is cosine function. சைன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, எனக்கு வந்து ரெண்டுமே ஒரே இதில் வரைய தெரியல. யா ஐ திங்க் இட்ஸ் ரைட். யா வர கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கேன். Whenever cos is minimum, sin is maximum. Cos maximum, sin minimum. Cos minimum, sin maximum. So whenever, so நீங்கள் இந்த மாதிரி cos equation இருந்துச்சுன்னா just remember oscillation started from the extreme. Sin equation இருந்துச்சுன்னா oscillation started from the middle position, mean position. Okay, fine. I'll write it here. Cosine இருந்துச்சுன்னா oscillation from extreme. Sine இருந்துச்சுன்னா oscillation from mean position. Okay, now velocity, it's nothing but dx by dt. Velocity is equal to change in displacement by change in time. So இது எப்படி எழுதலாம்? Velocity v equals to dx is nothing but my a sin omega t, a sin omega t plus phi by dt. இதை differentiate பண்ணா velocity will become sin omega, differentiate பண்ணா will become omega cos. See, இங்க sin omega t இருக்கு, ஓகேவா? When we differentiating this, okay, sin differentiate பண்ணும்போது will become a cos, okay, and theta ல உள்ள omega t இருக்கு, அதையும் time கூட differentiate பண்ணுவோம். So when you differentiate with respect to time, it will come out. So time போயிடும், t will go out, so we'll have just omega left. So a omega cos omega t plus phi will be my velocity. Okay, so my velocity goes to a omega cos omega t plus phi, or it could also be a omega sin omega t plus phi when the displacement is the opposite. Okay, when here if it's sin, there it's cos, here it's cos, is there it's sin. Okay, fine. Sin square theta plus cos square theta equals 1. Correct? Okay. So instead of cos, can we write it as root over 1 minus sin square? Okay, I'll write it as, okay, a omega
into root over 1 minus sine square omega t plus 5. Okay, what can we do from this one? The question. What is 1 minus sine square? So a மட்டும் உள்ளன்னு சொல்லலாம் வச்சுக்கோங்களேன். a மட்டும் உள்ளன்னு சொல்லலாம். It will be omega into root over a square minus a square sine square omega t plus 5. Okay, fine. What is a square sine square omega t 5? It's nothing but my displacement here. அதோட square is கரெக்டா? ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம எடுத்த displacement is a sin omega t 5. So it's nothing but my displacement. So it can be written as omega root over a square minus x square or omega into root over a 1 minus x square divided by a square. Okay, I think I made a mistake here. Yeah, இதோடே முடிஞ்சு. Okay, so my velocity v is equal to omega into root over a square minus x square. Fine. இதில் வந்து omega is constant, amplitude is constant. Okay, the only variable stuff here is my displacement. Fine, so this is displacement. My displacement is variable. When is my displacement variable? I mean, displacement always variable. Okay, when the variable displacement is the least. Okay, when it's at the mean position. So when it is in the mean position, my displacement is least. Okay, since the displacement is least, my displacement is least, my velocity is maximum. Okay, paka. Hats off, now you guys are not worried about ways in this, focus on the class. And I was going to you. Thanks for everything. Thank you so much, it means a lot. Akiran, you'll improve, Akiran, don't worry. If you worry about your marks. Okay, so yeah, this is how velocity. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா velocity is maximum when displacement is least. Okay, look at my thing. இதை வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக பாருங்க. The velocity பார்த்தீங்கன்னா it increases in the center.
goes, slows down, stops, increases, goes, stops, increases, maximum, decreases. Okay. Okay, I can't increase the speeding up. But yeah, I think this is sufficient. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் போய் it is 0 comes, increases maximum in the center. Okay, maximum in the center goes away, maximum goes away, slows on, stops, comes back, maximum. So basically at your mean position velocity is maximum. Okay, paka done. Next we have acceleration and we have few graphs to discuss. Agapram we'll solve questions based on all this. Okay, we'll have some 10 to 20 10 15 questions. Solve pante, and then we'll get into what properly is SHM and its conditions. Okay, and then we have spring, spring in series, spring in parallel. Otherwise we'll have few applications. Otherwise we'll end the class. Okay, hopefully. So இதை இப்போ வந்து we have acceleration. What is acceleration? Velocity by time. Okay, so velocity in an equation in a omega cos omega t plus phi. Differentiate with respect to time is my acceleration. Right? This is a velocity equation in it. A omega cos omega t plus phi. Okay, and the equation, if I differentiate, I'll get my acceleration. Correct? Paka. So my differentiation of this one will be a omega cos will become sine, and again this omega t la, this omega, this is with respect to time I have to differentiate because it has time, it has variable which I'm differentiating here. So it comes out, so we have another omega into omega t plus phi. This is for angle, so it's a omega square sine omega t plus phi. But then it will be minus in minus, so yeah, when you different it will be minus sine theta. So yeah, this is my okay. Now I can take this as acceleration. Acceleration can also be written as minus omega square into a sine omega t plus phi is my displacement, so omega square x. We can write here that my acceleration is proportional to negative of the displacement. So when displacement is minimum, acceleration is minimum. When displacement is maximum, acceleration is maximum, but in the opposite direction. Okay, that's what this says. Okay, so displacement when it's minimum, acceleration is also minimum. When displacement is maximum, acceleration is also maximum, but in the opposite direction. Paka? Clear? Okay, acceleration, velocity, displacement. These are only three stuffs we have to discuss.
If you see, okay, first I'll discuss all the graphs. அதுக்கப்புறம் we'll see. Okay, say I took it as cos என்ன எடுத்தேன் displacement இங்கே sin எடுத்திருக்கேன். Okay, displacement is sin here. So my displacement initially it's sin, and I'll draw everything. Everything is with respect to time. Okay, this is my displacement, my velocity, this is my acceleration, this is my x-axis time, this is my displacement, time graph, velocity time graph, acceleration time graph. Okay, for displacement initially it's a it's a sine thing. Okay, sine wave. Okay, this is sine wave. Okay, sine wave எப்படி இருக்கும்? Sin 0 is 0, sin 90 is 1, sin 180 is -1, sin 180 is 0 again, sorry, and then sin 270 is -1, sin 360 is 0. It loops back. Okay, fine. This is my velocity graph. Displacement graph. But velocity, how is velocity? Velocity is in cos function. The velocity graph. Okay, fine. What is my acceleration? It's also a sine graph. Okay, but a negative sign graph. Okay, so negative sign na okay, these are my graphs, basic graphs. Okay, and then few more graphs. இது வந்து everything with respect to time, with respect to time. Okay, now everything with respect to, not everything, let's say velocity displacement graph, velocity and acceleration graph ரெண்டுமே பார்ப்போம். Velocity and displacement. Okay, we know v is equal to omega into root over a square minus x square. Correct? Okay, v square by omega square is equal to a square minus x square. V square by omega square is equal to plus x square equals to a square. Okay, this is the equation which we'll get. This equation is that of an ellipse. So நம்ம velocityக்கும் displacementக்கும் graph plot பண்ணும்போது it will be an ellipse.
say x-axis level, I mean y-axis velocity and x-axis displacement na maximum displacement inga irukum, which is my amplitude, and this will be my maximum velocity. Okay, this is my velocity and displacement graph. Okay. So no, okay. All right. You could. But now for chemistry, I've been solving JEP because NEET, because chapter wise. இது படிக்க முடியல, ஒரே நிமிஷம். அண்ணா அவங்க நீட் மார்க் முத்து கல்யாண். ஓகே, கிரண் அண்ணா இப்போ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் கிராஃப் எப்படின்னா வரும்? நெகட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வருமா? Acceleration is not constant, it varies with displacement. Okay, so when you take acceleration go displacement graph எடுக்கும்போது maximum acceleration அப்போ maximum displacement இருக்கும், ஆனால் in the opposite direction. So when displacement is at positive maximum, acceleration will be negative maximum. Okay, அது கிராஃப் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இப்படி இருக்கும். Say this is your acceleration, this is your displacement. So when இப்படி தான் கிராஃப். Okay, this will be a graph. ஏன்னா ஈக்குவேஷன் பாருங்களேன், a square equals to, I mean acceleration a is equal to omega square x. Okay, it's in the form of y is equal to mx. M and m, it's minus omega square. So my slope of this thing, slope is equal to minus omega square x. Okay, and then y is my acceleration. This is my graph, straight line. Okay, so yeah, velocity, displacement, acceleration, displacement graph. Okay, yeah, it will be sufficient, it will be enough to score 150 to 160 in chemistry chapter wise. Yeah, okay. ரொம்ப நேரமா யாருமே ஆக்டிவா இல்ல சாட்ல. Thank you for your response. Okay, all right. Yeah, so இதோட we'll take a 15-minute break. It's 8:15. 8:30 will be back. 8:30 or 8:35, 20-minute break. Okay, அதுக்கப்புறம் I'll finish off. ஏன்னா ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சு, I derived it, graphs முடிஞ்சு, இதுக்கப்புறம் வந்தோடனே I'll solve questions, SHM conditions, and then spring, which is also simple. Okay, don't worry, we'll do this together. So yeah, so 8:30 class resumes. So 8:35 p.m.
ஓகே அவசியம் இல்லை. ஓகே, see you guys in 20 minutes.
check வந்துட்டேன்னா ஹலோ அகிலன் கேட்குதுண்ணா ஓகே தேங்க்யூ கேட்குது நான் தான் செக் பண்ணிட்டுருந்தேன் கேட்குதுண்ணா என்ன டின்னர்ண்ணா தெரிலப்பா போய் தான் பார்க்கணும் ஹாஸ்டலில் ஓகே ஓகே ஆல்ரைட் ஸோ இது ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆல் ஓவர் இப்போ கிராஃப் நான் காமிச்சேனா நான் வரைஞ்ச கிராஃப்லாம் இருந்துச்சா ஓகே கிராஃப் வரைஞ்சது இருந்துச்சு ஓகே இப்போ வந்து இந்த சிமுலேஷனில் பார்ப்போம் ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டமோட ஓகே நமக்கு இப்போது நம்ம கண்டுபிடிச்ச நான் வி ஹேட் ஃபியூ கிராஃப்ஸ் அதோட ஈக்குவேஷன் வச்சு வி டிரைவ்ட் ஹவு இட் வில் பி ஓகே எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சோம் நவ் லெட்ஸ் சி திஸ் இந்த டைம் கிராஃப்ஸ் இதில் ஓகே displacement maximum to minimum to maximum okay so displacement is in cosine function okay maximum la ஆரம்பிக்குது next you see velocity is in sine wave okay velocity is in minus sine wave அது வந்து 0 ல இருந்து மைனஸ்ல போய் மேல வருது fine now you see acceleration வந்து minus cos wave minus negative ஓட maximum எழுதி it's coming back okay fine okay now இது என்ன இது these two u is the potential energy okay and k is the kinetic energy இது வந்து I'll discuss கொஞ்ச நேரத்துல and you have this graph in the graph இதுல வந்து you can see kinetic energy வந்து maximum இருக்கும்போது potential energy is least potential energy maximum இருக்கும்போது kinetic energy is least okay and this shows your energy proportion pie chart kinetic energy full இருக்கும் and then it decreases and then you will have entire energy in potential energy and then you will go decrease and then you have full kinetic energy so yeah you'll understand this once I teach you in the graph மட்டும் okay now இப்போ இதுல வந்து we can enter our graph okay where our displacement x equals to a sine
Where are the brackets? Omega t plus phi. Okay, this is my line. Okay, பாத்தீங்களா? This is how it oscillates around about x equals to 10 to minus 10 இருக்கும். இதே வந்து say when the position is 0, okay, and initial position 5 வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு. It should move, yeah. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா whenever I change 5, அதோட initial starting position is changing. You see here, this line oda this is 5, okay? The initial starting position it changes, right? So when I have 5 somewhere here, I put my displacement here, I change 5 inga irukna, other position is changed, correct? Initial position is konja deviated, and then if I start, it starts from a different point. Still amplitude is same, but my initial starting point மட்டும் change ஆகும். Okay, amplitude 10 இருக்கும்போது my phi can be anything, அதுக்குள்ள. You get it? Okay, so phi is my phase, which is the initial position starting there. Any doubts? Okay. All right. Enough demonstration. Let's get into questions. Okay, questions solve panna we'll understand much better. Okay, guys. Okay.
Okay, paka, done. Hmm. A time period of a particle performing linear SHM. Okay, a particle in linear SHM or a time period is 12 seconds. What is the time taken it to make a displacement equal to half of its amplitude? Time taken to make a displacement x equals to a by 2. So when x is equal to a by 2, a, say it's a sine wave. Sine a sine omega t. Okay, a cancel. 1 by 2 is equal to sine omega t is nothing but 2 pi divided by time period into t. Okay, sine, when sine will be 1 by 2, sine 30 data 0 30 1 root 3 infinity. No, 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2. Yeah, okay. So when it's 30 degrees, that is pi by 6. Okay, so when it's pi by 6, it will be equal to 2 pi divided by time period. Time period is 12 seconds into t. This time we have to find all of them. 2 pi 2 pi cancel. So time taken for my particle to make a displacement of a by 2 is 1 second. Okay, done. Paka. This is basic stuff. Okay, all right. Hmm. Hmm. And there will be a few questions. Okay, okay. One more question. Displacement of a particle x is equal to, is in the function of 2. Okay, equal to 2.02 into 2 sine 10 pi t plus 1.5 pi cos 10 pi t 1.5 pi. Okay, this is its displacement in the formula கொடுத்திருக்கான். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா theta is same. Okay, theta is same. Okay, how can we write it? Okay, tell me in the comments. Sin theta into cos theta. Basic trigonometry. Oh, come on guys, come on, let me know. Okay, my video stuck தெரியுதுல பக்கா. Okay, so it can be written as இந்த மாதிரி. So this entire theta will be into 2 divided by 2, so the amplitude will become 1 into sine of 20 pi t
plus 3 pi will be my displacement. Okay, done. Okay, fine. Sorry, I get into spring and come back to the car. I have questions. Many questions here. What should I solve? Uh, simple questions here. Yeah. Okay, guys, people. Okay, I'll solve few questions and then we'll get into the next topic. Okay. Okay. A particle of mass 10 grams. Okay. Mass of 10 grams is in SHM. Okay. SHM with an amplitude of 2 centimeter. Okay. The time period of 2 seconds. Okay. Other kinetic energy and potential energy. I didn't discuss about it yet, but in the question மூலமா I will understand. Okay, because I wanted to discuss to you. ஏன்னா நிறைய கொஸ்டின்ல இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. Okay, fine. இதோட kinetic energy and potential energy கண்டுபிடிக்கணும் after 1/6 seconds. After 1/6 seconds. Okay. 1/6 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதோட டைம் பீரியட் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைன். ஓகே, ஸோ இதை வந்து வில் derive it ப்ராப்பராக. ஸோ டைம் பீரியட் இஸ் 2 seconds. Okay. What is kinetic energy? Half mv square. Okay. Half into m into v square. See, now just imagine when you are in SHM. Okay. Say you'll have zero potential energy and kinetic energy. When you're at equilibrium station இருக்கும்போது potential energy is least. Okay. And also in the mean position. Okay. And the mean position தான் வந்து ஈக்குலிபிரியமில் இருக்கும். Okay. Not too extreme இந்த ரெண்டு சைட்லையும். ஈக்குலிபிரியமில் potential energy is least. Okay. So when you apply some force, okay, it oscillates. இப்படி அப்படி வரும்போதும் இந்த மீன் பொசிஷனில் potential energy is least. Okay. அப்போ least இருக்கும்போது it's zero, or it can have some starting potential energy and in the end it will be minimum. And so basically kinetic energy is maximum in the mean position, and mean position la what is maximum? Velocity is maximum. So that's why kinetic energy is maximum. So half m maximum velocity square will give you your kinetic energy, which converts into potential energy in the end. Okay, pakka, we'll find out. V max. What is maximum velocity? Omega square, omega into a omega. Okay, half into 10 grams into 10 power minus 3 into v square. What is velocity? A omega. So a square omega square. What is omega? 2 pi by t. So half into 10 into 10 power minus 3 into amplitude. Or let's take it in CGS system because everything in seconds. So CGS system will be amplitude is 4, omega square is 2 pi into 2 pi divided by time period is 4. So 20 pi square is the energy in dyne.
dyna in CGS. Okay, in CGS system. What is it in CGS? Newton is dyne, joule and erg. Okay, so this is in maximum இருக்கும்போது. Okay, now when 16 seconds have passed, okay, when 16 seconds have passed, அப்போ வந்து my velocity will be different. Say it's in sine wave only. Okay, so mean position இருந்து 16 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதோட பொசிஷன் அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? For this a sin omega t. Okay, அதில் வந்து a is 2 sin of 2 pi divided by time period into 16 seconds. Time period is 2. Okay, so pi by 6, 2 sin pi by 6. Pi by 6 is 30 degrees. Okay, so displacement x is equal to 1 இருக்குமா? Okay, when x is equal to 1, my velocity is equal to omega into root over a square minus x square. X is equal to 1 now, velocity is equal to omega into root over a square is 2 square minus 1 square. So omega is pi into root 3. So velocity is root 3 pi. So when velocity is root 3 pi, inga vandu velocity vandu it was 4 pi. I mean it was 2 pi. Okay, when it's root 3 pi, my kinetic energy will be half into 2 into m into v square. V square is 3 pi square. Correct? Which is nothing but my kinetic energy. Oh, this is not 20 or a square omega square. So this is my kinetic energy. Pi square this is my kinetic energy. Our remaining is my potential energy. What is my potential energy? 20 pi square minus 3 pi square is equal to 17 pi square. Okay, this is my potential energy. I hope it's clear. So basically when you plot graph for these two, உனக்கு என்ன மாதிரி கிராஃப் எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி கிராஃப் எடுக்கும். கைனடிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது இந்த பீக்கில் இருக்கும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கீழே பாருங்க 0ல் இருக்கும். அண்ட் பொட்டன்ஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி கீழே போக போக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வில் கோ அப். ஓகே, ஃபைன். Okay, few more questions. The potential energy of a harmonic oscillator of mass 2 kg. Mass 2 kg of my harmonic oscillator, mass is 2 kg. In mean position la potential energy is 5 joules. Okay, total energy is 9 joules. Total energy is 9 joules. Time period is 0. Or we should find time period. Amplitude is 0.01 meter. Time period கண்டுபிடிக்கணும். Okay, these are all the values they give. Now just listen. When it's in mean position, I told you it will have again sound lower இருக்கா, sound lower இருக்குண்ணா. Okay, I'll try to be loud கொஞ்சம். Okay, basically when you have least kinetic energy, I mean least potential energy,
will be in mean position தான் சொன்னேன், because kinetic energy will be maximum. But still அவங்கேயும் you can't have zero potential energy சில கேசஸில். Okay, you'll already have some kind of potential energy. அப்போ இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா this red line reaches the bottommost part of the x-axis. Okay, y-axis ஓட ஜீரோவில் இருக்குது, பேசிக்கலி ஆரிஜின் தொடுது. அதே இந்த கேஸில் வந்து this graph, if you can rewrite it கொஞ்சமா, okay, I got stuck here, 1 minute. How do I இதில் வந்து you can have a initial potential energy. எப்படின்னா அதே கிராஃப் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அதில் வந்து இப்படி ப்ளாட் ஆயிருந்துச்சா கைனடிக் எனர்ஜி, பட் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி, நான் கொஞ்சம் கிராஃப் தப்பாக இருந்துச்சேன். ஓகே, okay, this green is my kinetic energy, this black is my potential energy. Okay va, you can see that the potential energy is konjam mela because it has some initial potential energy. Ada in the case it has some initial potential energy. Total energy is 9 joules. So the energy that gets involved in the entire SHM was 4 joules. Correct? Appo half into mv square will be equal to 4 joules maximum. Okay, so half into mass of 2 kg into my v square is what I'm going to find is equal to 4 joules. So v is equal to 2 meters per second. Maximum velocity is 2 meters per second. Okay, fine. But the maximum velocity 2 meters per second, I'm going to derive it in a way. I mean, the maximum velocity is 2 meters per second. Okay, so v max, we know that it's nothing but a omega. Amplitude namakku theriyum, amplitude is 0.01 meters, 0.01 meters into omega is equal to 2. Omega is equal to 200 radians per second is equal to, can be written as 2 pi by t. Correct? So time period t is equal to 2 pi divided by 200. So 0.01 pi seconds is my time period. So we gave mass, potential energy at mean, we gave total energy of the system, we have to find time period along with amplitude கொடுத்துறாங்க. Okay, இதே வந்து when there is no initial potential energy, the graph will be இப்படி, it will be close to the origin. But if it has initial potential energy, so it will be கொஞ்சம் மேலே. Okay, all right, clear. Okay, okay, all right. Okay, SHM, what is a simple harmonic motion?
definition. Okay, இவ்வளோ நேரம் SHM discuss பண்ணிட்டு இருந்தோம், but let's see what it is in definition. Okay, a body is said to be in SHM in simple harmonic motion when it goes to and fro about a mean position in okay in a periodic fashion and when it's where its displacement x is where its acceleration a is proportional to negative of its displacement. Okay, this is what an SHM basically is. This is what a definition of SHM is. Okay, so conditions on there. One, it should be oscillatory, to and fro. Two, it should be periodic. After a fixed time, it should return to the same state, not position, because position can be a little bit stretched. You know, you can still be in the same position, not having the same velocity and acceleration. Okay, so yeah, fine. Periodic. A is proportional to minus x. 3. Paka. This can be written as acceleration is proportional to displacement, and acceleration is always opposite to the direction of displacement. Paka. Okay, done. All right. Now where all can we see SHM? Okay, ஒரு U tube-ல U liquid column-ல I can blow air and it can move கொஞ்சம் மேலே கீழே. That's SHM. Okay. இதில் வந்து I can fill some fluid to some level. Okay, I can blow it down, so it'll go up here, it'll go up here, and this can be in SHM, to and fro. This can go down, this will go up, and then this will go down, this will go up. Okay, இது ஒன்று இருக்கும். ஒரு swing இருக்கா, swing with a small amplitude, because it should be linear. It's linear. நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணதெல்லாம் லீனியராக இருந்துச்சு. Okay, fine. A loaded spring, obviously. Spring. Okay, அதெல்லாம் இதெல்லாமே வந்து SHM வரும். ஓகேவா? Examples, how it works. Spring. Just understand, whenever you see you have a spring, okay, the spring வந்து here we discuss all about massless spring. Okay, this is a platform, spring is attached to. When you pull it, okay, the more you pull it,
with more force will the spring go back? Correct? Paka. Okay. அதாவது force more you more you pull, sorry, excuse me, more you pull, more force opposite directionல போகுமா spring obviously. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து initial stretch வந்து say it's 80 maximum 5 தான் போகுமா, say it's 1. ஓகே, 1 இருக்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக போகுது. ஓகே, இனிஷியல் ஸ்ட்ரெச் போகுது. அதே வந்து 5 இருக்கும்போது இட்ஸ் கோயிங் வித் நிறைய ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது. இட்ஸ் கோயிங் ஃபாஸ்டர் பிகாஸ் தெர் இஸ் பீன் ஹையர் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு இங்கே. ஓகே, ஸோ பேசிக்லி and also if you see when displacement is in this direction, when I'm pulling it, the force developed inside the spring is in the opposite direction. Okay, so my force F is proportional to negative of its displacement. Paka, this is clear? Okay. Now to equate both of them, we introduce a proportionality concept which is F is equal to minus kx. So in the k irukliya idha ungaloda spring constant. Okay, அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் யுவர் பேசிக்லி ஸ்ப்ரிங்கோட ஈக்குவேஷன். ஓகே, இதுலேருந்து நம்ம எப்படி டெரைவ் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம். பாக்கா, இது வரைக்கும் கிளியரா கைஸ்? Okay bro, okay. So F equals to minus kx. Force is nothing but mass into acceleration is equals to minus kx. Acceleration equals to minus k by m into x. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா my acceleration is proportional to my negative of its displacement. Acceleration is equal to minus kx by m. இங்கே a is proportional to minus x. It's in SHM. In SHM we found that a is equal to minus omega square x. Okay, so now we correspond in the render equation we relate it together. Okay, அப்போனா என்ன, my omega square will be equal to minus k by m. 2 pi divided by t will be equal to root over k by m. Okay, my time period t will be equal to 2 pi root over m by k. Okay, this is my basic stuff. Okay, now time period using the mass of the block present inga, and k is the spring constant. Spring constant or unit another, this is in newton, n by m, newton per meter. What else is newton per meter? Torque. Okay, this is not torque, newton per meter. That's newton meter. Okay, sorry. So this is for every 1 meter test. Okay, say if my unit spring constant was 5 newton per meter. So for every meter of stretched of stretching, okay, there is a force of 5 newtons developed inside the spring against the pull. Okay, fine.
Okay, done. Hmm. Okay, இதோட முடிஞ்சா spring. Okay, what else can we have here? Hmm. Hmm. Spring. Okay, இந்த பேஜ் வேணாம். We'll get into series in parallel. அதுக்கப்புறம் few different cases, reduce mass system. அதுக்கப்புறம் we'll move on. We'll have few questions solve அது session முடிச்சுக்கலாம். Okay, fine. When you connect springs in series, oh my god. When you connect uh, when you connect springs in series, okay. When you connect springs in series, okay, this is a mass and springs are connected in series. Effective, we are with K1 and K2. These are the spring constant. Okay, fine. Effective spring constant எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, effective spring constant எப்படி? Say first let's consider this entire thing to be a single spring. ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கோட compound spring constant ஓட there is a spring. இதோட spring constant is K effective. Okay va? Okay, now let's say I displaced it konjam. Okay, displacement of x into K effective will be the force developed of x displacement K effective, and this is equal to what? This, okay, there's a displacement. Okay, there's a displacement in both. The displacement is distributed amongst those two springs. So one spring increase ஆகும், இன்னொரு spring இன்னும் கொஞ்சம் increase ஆகும், which will be equal to x into k1 x1 into k1 plus x2 into k2. Okay, fine. This kx is nothing but x1 plus x2 net increase in length into K effective equals to x1 k1 plus x2 k2. Okay, fine. K effective is equals to k1 x1 by x1 plus x2 okay, fucker. This if we simplify we'll get
Okay. Do any of you guys want me to simplify this? தமிழ்ல பேசுங்க நிறையா. ஓகே, இது ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ணுமா உங்களுக்கு யாருக்காச்சும்? or this is one way of simplifying it. Okay, ஒரு வே. இன்னொரு வே ஆஃப் சிம்பிளிஃபைங் வந்து எப்படின்னா, let's keep it aside. Force வச்சு பண்ணலாம் சும்மா. Okay, so we'll have force கொஞ்சம் developed, which is net force, which will be equal to ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோட force plus இன்னொரு ஸ்ப்ரிங்கோட force. Okay, ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோட force is nothing but k1 x1 plus k2 x2. இது வந்து net force. கரெக்டா? ஓகே, டோட்டல் லென்த் இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ? x1 plus x2 is equal to x. x1 எவ்வளோ? கரெக்டா? So it will be this derivation is for just understanding. Okay, none of this comes in exam. Ultimately உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா, k effective in is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 in spring series. Okay, அதே parallel வந்து it will be k1 plus k2. Okay, பக்கா? ஓகே, இப்போ ஸ்ப்ரிங் இன் சீரீஸில் வந்து k1 k2 இருக்கா? Individually there will be a time period, so net effective time period will be equal to root over t1 square plus t2 square. This is also derivation based. If you have கொஞ்சம் understanding easier கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போதைக்கு I'm not discussing because of time constraint. Okay, parallelனா எப்படி இருக்கும்னா, you'll have இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு fixed thingல ரெண்டு ஸ்ப்ரிங். This is also square. இதோடது x1 mean k1, இதோடது k2. basically in current resistor series parallel எப்படி இருக்குமோ அது அப்படியே ஆப்போசிட்ல வச்சுக்கோங்க for springs in series in parallel. Okay, இதோட time period t effective will be equal to 1 by t1 square plus 1 t2 square under root minus 1. Okay, and your effective resist k effective is k1 plus k2. இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க because we will solve questions இதுச்சு. Okay, we have something called as reduced mass system. இதுக்கும் derivation is there but it's not required for NEET because see you இப்போ sometimes எக்ஸாமில் போயிட்டு மறந்துடலாம் நீங்கள், ஆனால் you could derive but when you remember stuff இது மாதிரி because it's not very very important. Okay, எக்ஸாமில் வந்தால் just apply direct formula and because NEET is a time constraint இருக்கிற exam, you can't solve so many questions by deriving formulas on the spot.
Okay, so just remember this formula. And also time constraint. Ipo, inga class ipo. Okay, so this is M1. Vechukko. Reduce my system eppadi irukuna. This is M1. Spring attached. And then we'll have M2. Okay. And ரெண்டுமே புல் பண்ணி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். This is K. Okay. So இதை வந்து it can be represented as a single block attached to a rigid wall with a mass effective, M effective. And this M effective is equal to M1 M2 by M1 plus M2. Just remember this formula. அதை வச்சு you can use the same thing. So இப்போ கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு time period of this reduced mass system கேட்டாங்கன்னா it will be 2 pi root over m by k, where this m will be m effective. M க்கு பதிலா you substitute this value, this. Okay, fine, பக்கா. இது எப்படியா வந்துச்சு அக்கா, அது வேணும்னா I'll derive it இப்போவே, or else we'll move on. Okay. There is simple pendulum. அது ஈஸி தான், ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. Okay, before this. Okay, so since no one is replying, I think நான் அந்த derivation எடுக்கல. Okay, before this எடுக்கல நான் இது. இங்கே பாருங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். Okay, this is M with K1 K2. Okay, இந்த மாஸை மூவ் இப்படி பண்ணுறாங்க. திஸ் நீங்கள் நினைக்கலாம் சீரீஸில் இருக்க சீரீஸ் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இன் சீரீஸ்ன்னு பார்த்தா இது இஸ் நாட் இன் சீரீஸ், பட் திஸ் இஸ் இன் பேரலல். ஓகே, ஏன்னு பாருங்களேன். இன் பேரலில் when you displace the mass, okay, ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்லேயுமே வந்து ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே, சே ஐ புஷ் திஸ் மாஸ் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். ஓகே, எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் நான் புஷ் பண்ணுறேன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து எக்ஸ் கம்ப்ரெஷன் ஆகும், இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் எக்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகும். So x compression, x expansion. Okay, so yeah, this is what your, so இதுக்கு வந்து it's fk effective is k1 plus k2 தான். Okay, பக்கா டன். Okay. Any doubts? ஆனால் நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா எப்படி எம்பிபிஎஸ் போர்ஷன் முடிப்பீங்க? நைட்டு போய் படிக்கணும் ப்ரோ. I have an exam in Wednesday pharmacology. ஸோ இன்றைக்கி நைட் போய் தான் படிக்கணும். அண்ட் நாளைக்கும் கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ நாளைக்கு கிளாஸ் முடிச்சு நைட் போய் படிக்கணும். யா, ஐம் ட்ரைங் டு மேனேஜ். எப்போயாச்சும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போதெல்லாம் படித்தேன். ஓகே, ஓகே.
ஓகே ஸோ வேறு எதாவது டவுட்ஸ் இல்லை. ஓகே சிம்பிள் pendulum பார்த்துக்கோங்க. I told you it also exhibits SHM when the displacement is very 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 small. Okay, fine. So when இதான் என்னோட சிம்பிள் pendulum வச்சுக்கோ. The displacement நான் கொஞ்சமாக டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். Okay, it moves about these 2 points. It moves around these 2 points. Okay, theta is very small. Theta is small. Okay, இதில் acceleration is produced by அங்கே ஸ்ப்ரிங்கில் பார்த்தோம் ஆக்சிலேஷன் வந்து அதோட இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ். ஓகே டெவலப்டு. இதில் பார்த்தோம்னா ஆக்சிலரேஷன் திஸ் எம்ஜியா, எம்ஜிக்கு ஆப்போசிட் டென்ஷன் இருக்குமா? This will be your mg cos theta and mg sin theta. Okay, okay, cos theta sin theta-வை பேலன்ஸ் பண்ணுற டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து நம்மளோட SHM யூஸ் ஆகுது. Okay, so my force F equals to mg sin theta. Okay, since theta is small, sin theta is very sin theta is almost equal to theta. ஏன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஸோ சைன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ போகும்போது sin theta will be equal to theta. So it can be written as mg into theta. Okay, this is L, my amplitude. Acceleration is equal to g theta. Okay, this displacement A clear is equal to sin theta is equal to A by L. Theta is small, so sin theta is equal to theta. So L into theta is equal to my displacement. So displacement S is equal to L theta. Okay, fine. Let's go. Okay, இது வரைக்கும் clear-ஆ? Okay, fine. I think இதோட முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன். Yeah, இதோட இந்த okay. This is sin S equal to L theta. A acceleration, A is nothing but
omega square x okay, or d square by dx square by dt square. Okay, yeah. So dx is nothing but which will be equal to g by l theta. Okay, if you didn't understand the step, கொஞ்சம் simple integration differentiation தான். Okay, dx square பதிலா is substitute l theta, and where l is constant, so l comes out, and acceleration g theta. So d theta square by dt square is equal to g l by theta, g by l theta. Okay. Okay, so g by l theta is equals to omega square x கூட நான் equate பண்றேன். So theta is equal to x இங்க. Okay, all right. So my omega square is equal to g by l. So 2 pi by time period is equal to g by l. Time period is equal to 2 pi root over l by g. This is the only thing you're supposed to know in this thing. Okay, next u tube pure tube irukenta. Okay, it's in அதில் வந்து liquids are in equilibrium. Okay, ஒரே ஹைட்டில் இருக்குது. பட் நான் என்ன பண்ணேன், அதில் ஐ ப்ளூ ஏர் மேலே இருந்து. அப்போ என்ன ஆகும், இந்த லெவல் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு, இந்த லெவல் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த லெவல் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இனிஷியல் லெவல் வந்து இது. ஓகே, இனிஷியல் லெவல் வந்து இது. It decreased by some y height, it increased by some y height. ஸோ நெட்டாக வந்து இதோட நார்மலை விட அதிகமாக வந்து யூ ஹேவ் 2y ஹைட்டில் லிக்விட். ஓகே, பக்கா. ஸோ அந்த 2yயோட மாஸ் எவ்வளோ, 2y இன்ட்டு ரோ இஸ் டென்சிட்டி இன்ட்டு g இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் cross section. ஸோ y into a volume, density, mass into g. This is my force. Okay, பக்கா clear ஆகிது வரைக்கும். ஓகே, ஓகே, யாருமே ரிப்ளை பண்ணல. ஃபைன், I think I'll carry on. Let's consider it as a spring. Spring எவ்வளோ, minus kx is equals to f. Okay, இங்கே வந்து my x is nothing but my displacement, which is y displacement ஆயிருக்கு. So when I'm comparing these two equation, என்னோட ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து so that 2 rho ga will become my spring constant ஓட analogs. So my 2 pi root over m by k la I can write time period. So I can write time period is equal to 2 pi root over m is nothing but 2y rho g a by k is nothing but 2 rho g a. Okay, mass, just massing it. So yeah, mass and spring constant. So time period t is equal to 2 pi root over y by g.
Why is the displacement of the liquid, which I blew it out? Okay, ஒண்ணுமே தெரியலையா? Why is the displacement of liquid நான் உள்ள தள்ளும்போது, and g is the acceleration of gravity. Okay, fine. All right. Yeah, so இதோட முடிஞ்சு. இதுக்கு மேலே what else can we do? Yeah, there is one question. ஒரு question. அதில் வந்து we have a completely different case. It's in NCERT, by the way. Amazing question. Very, very thought provoking. Okay, சும்மா பாருங்க எப்படி போகுதுன்ட்டு. ஓகே, சி இந்த டயக்ராம் வந்து NCERT புக்லேயே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஓகே. அண்ட் ஐ ஹாவ் அ பால் இங்கே. ஓகே, இது வந்து எக்ஸாக்டாக அந்த ஷேப்லேயே இருக்கு, எக்ஸாக்டாக அந்த சைஸில் இருக்கு. பர்ஃபெக்டாக லாக் ஆகிற மாதிரி. ஓகே, இதுக்குள்ளே இருக்க வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் வந்து V. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த பாலை நான் உள்ளே தள்ளுறேன். உள்ளே தள்ளும்போது there is an increased pressure உள்ள, அண்ட் அதனால் இட்ஸ் மூவிங் அவுட் அப் அண்ட் டவுன். ஓகே, அந்த இன்க்ரீஸ்ட் ப்ரெஷரால். ஓகே, so if volume of V is the air inside the container, இதோட ஏரியா, இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, this is A, and x distance வந்து உள்ளே புஷ் பண்ணியிருக்கேன், pushed by x distance. ஓகே, ஸோ ஃபைன். ஸோ நான் வந்து it executes SHM சொல்லிட்டாங்க. I have to find the time period where அப்புறம் B இருக்கு இல்லையா, B is the bulk modulus. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். ஓகே, இது ஓகே. ஸோ பேசிக்லி என்னென்னா, when I push it down, ஓகேவா, புஷ் பண்ணும்போது some volume gets compressed. ஓகே, கம்ப்ரெஷனால் there is increased pressure. This increased excess pressure helps in the oscillation, okay, helps in SHM of the particle. Okay, this is what is happening here. So when I push பண்றேன், A into X will be the volume displaced. Okay, volume of gas displaced, volume displaced. Okay, fine. இப்போ வந்து volume displaced. Let's start with bulk modulus. Okay, bulk modulus na enna, change in pressure by change in volume by initial volume. Okay, fine. Change in pressure எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும், change in volume எவ்வளோ, A by X in here. Okay, initial volume எவ்வளோ, V. So AX into B divided by V is my change in pressure. This is my change in pressure.
this change in pressure acts as a force. And the force எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும். Force is nothing, pressure into area is force. Area of cross section எவ்வளோ A. Pressure AX B by V. So force is nothing but A into area into force for pressure. Pressure is nothing but AX B by V. Excess pressure is nothing but the added pressure. And the pressure தான் வந்து ஃபோர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இனிஷியலாக ப்ரெஷர் இஃப் யூ கன்சிடர் 0, ஸோ எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இவ்வளோ இருக்கும். ஓகே, ஸோ my force is nothing but B X A square by V. ஓகே, இதை வந்து நான் எது கூட கம்பேர் பண்ணுறேன்னா minus KX ஓட. ஓகே, ஸோ my X is the displacement, my spring constant வந்து B A square by V. Okay, B A square by V is my spring constant. Okay, super பக்கா. இப்போ வந்து X equals to time period is equal to 2 pi root over M by K. Okay, okay. What is M? M is the mass, correct? 2 pi root over K வந்து B A square by V, correct? This will be M, mass of this object, mass nothing but 2 pi root over M V by B A square. இது என்னோட டைம் பீரியட். ஓகே, இதை விட கஷ்டமான கொஸ்டின் நீட்டில் வராது. ஓகே, ஸோ யா கைஸ், இதோட ஐ திங்க் வில் end the session. Discussed almost all the models. இந்த சிம்பிள் பெண்டுலம் முடிஞ்சு, ஸ்ப்ரிங் முடிஞ்சு, இந்த டியூப் முடிஞ்சு, and this one கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். ஓகே, and what else did I complete? Spring mass system, everything over. SHM basics முடிஞ்சாச்சு. I have solved questions based on it. Okay, அவ்வளோதான். I hope you had a proper understanding இந்த இதில். If you have any doubts, commentsல comment பண்ணுங்க. I will definitely reply. And yeah, thank you guys.